Nein, ich wollte doch... Machen wir das mal. Wobei die X-Fähigkeit eh die beste ist. Solche zusammenführen finde ich nicht so effizient. Er sagt sie, oh, das ist ein schöner vorgezogener Punkt. Ich warte erstmal auf die anderen. Ich werde euch alle schlachten. Ich könnte mir eigentlich Ausrüstung mit Blitzschutz noch herstellen lassen. Na, mal gucken. Wenn noch ein Teleporter dazwischen kommt, können wir uns ja einmal in die Zuflucht porten und diese ganzen Blitzschutzsachen craften. Tja, das sieht nicht so aus, wenn es nochmal einen Teleporter zwischendurch gibt. Ich schwöre hiermit feierlich Aphes, ehrlich, gesetzestreu und loyal zu dienen. Ich werde weder unehrlich handeln, noch versuchen, mir persönliche Vorteile zu verschaffen. Und ich schwöre, die Rechte des Volkes zu respektieren. Sollte ich meinen Schwur brechen, werde ich mich den strengsten Strafen unterstellen. So wahr mir die Götter helfen. Tja. Kommen wir zur Zuflucht eben. Weil hier scheint ja alles auf Donner ausgelegt zu sein. Bis jetzt habe ich ja noch nicht dazu gegriffen, meine Ausrüstung immer anzupassen. So, erstmal habe ich einen neuen Entwurf. So, Templerbrosche, Templerring. Thank you.
Minus 24. Hey, sweetie, what's up? Thank you. Das ist ja ein ganz schönes Stück. Ach komm, wir gehen nochmal zum Wolf. Auch wenn der Weg natürlich richtig kacke ist. Unglaublich. Als wenn man jetzt auch noch hier runterklettern würde. Also jeder Game Designer denken, what the fuck, was tun wir den Spieler an? Die Armen, ey. Hört sich richtig schlimm an, wenn die wimmern. Ups. Hat die falsche Taste gedrückt. Geht doch. Tja, was soll ich machen, wenn der... Also normalerweise würde ich sagen, ich sollte da durch strafen, also wenn der Strahl kommt. Also drüber hüpfen kann ich mir nicht vorstellen. Ja, leck mich. Ja. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Ah, ich kriege mal weniger Schaden. Hat sich gelohnt, in das Ding zu investieren. Also Elektroschutz. Was soll das? Oh.
Und nochmal. Willst du dich verarschen? Nein! Oh! Sehr schön. Reißzahn von Pallas. Wichtiger Gegenstand. Ach, als wenn der so wichtig wäre. Bei den Winden, die Blitze sind so mächtig und unerbittlich. Ist das Wetter an der Celiumspitze wirklich so schlecht? Das ist nämlich die Sache. Die Blitze kamen nämlich von dem. So hat man ein Problem weniger. Hier ist unten an den anderen das Portalding und teleportiere mich hoch. Ich hoffe, dass meine Tränke davon auch aufgefüllt werden. Ich weiß, beim Sterben wirst du inzwischen aufgefüllt. Solange Tränke im Lager verfügbar sind. Mach mehr DrProof. Fresse! Mein innerer Schweinehund sagt nein. Das mit den Aufzügen fand ich aber bei Elden Ring auch schon so Banane. Aber in Elden Ring waren die Aufzüge wenigstens immer relativ kurz von der Strecke. Hier haben sie sich gedacht, umso länger der Aufzug, umso größer der Spaß. Und er wird nicht mehr benötigt, um irgendwie einen Laden zu verstecken oder sowas. Man könnte sich ja vorstellen, das ist halt der Abschnittwechsel, wo halt mal kurz nachgeladen wird im Hintergrund. Aber das passiert ja gar nicht. Es ist einfach ein langer, unnützer Aufzug. Es herrscht doch Linksverkehr.
Wie schnell meine Angriffe doch sein können, wenn ich da Punkte reingemacht hätte. Ah nee, übrigens, meine Tränke wurden nicht aufgefüllt. Ich glaube, es kommt noch ein weiterer Stein, oder? Oder auch nicht. You're here. I was starting to worry. I told you we'd catch up. We just met with a bit of trouble. What trouble? Some Templars appeared from behind. They may have been teleported here to take us by surprise. I'll go take care of... No, there's no time. Leave it to Bion and Evangelos. We must continue our ascent. The mistress is right. Leave this to us. Evangelos. Don't worry, Saintus. Surviving is just one of my duties. I understand. May the Three bless you. Let's go. Moment, es gibt bestimmt ein Geheimnis auf der anderen Seite. Oder man kann hier einfach nur runter gucken. Oh, ist das schön. Dann steig mal auf. Auf zum Go-Ultraumschiff. Ja. Im Jahr 537 des Zeitalters des Wissens schwor Altor, 17. Archon des Klerus, vor seinem Tod, dass er einen Tempel auf der Kaliumspitze bauen würde, den Göttern der Sterne gewidmet und im Gedenken an die friedvolle Herrschaft seines Vorgängers Vesper, Archon des Klerus, der die Menschen zu Demokratie und Frohsinn führte. In diesem Tempel werden die Menschen auf ewig daran erinnert, den Göttern der Sterne dankbar zu sein und langanhaltenden Frieden in einem perfekten demokratischen System anzustreben. Im Jahr 1300 des Zeitalters des Wissens führte Petrius, Archon des Klerus, die 4. Renovierung durch. Ja, schöner Tempel. So, Ausruhen füllt auch auf. Stop right there, all of you. There's still time to turn back. That voice. It's him! Ignore him. Just keep moving. Humanities. I must admit I'm somewhat impressed by your foolish persistence, Minerva. To think you're actually standing with Serene. You truly are out of options, aren't you? It's possible. Or perhaps I'm really no different from you. And Hilda, why have you come? What's happened in Aphes has nothing to do with you. That's not true. And I know you won't just stop at this city. I also wanted to ask you. I have urgent business, so I'll give you time for only one question. I've heard much about you in Aphes, Senator Eumenides. But have you heard the people's true voices? Their unease towards you and... I've heard all there is to hear, and my conclusion is that every person has left me disappointed. Minerva, you still remember, do you not? I once said that the members of House Laurel chastise me for being too idealistic. Even you. Do you remember how you answered me back then? People are born ignorant and require rules to follow. That rules can teach people how to pursue an ideal. You just think about breaking the rules. You don't think about whether or not these people are prepared to keep pace with you. But if we don't break the rules first, how will they know if they're prepared to keep pace with me? And those who can't keep up? Will you sacrifice them as you do with the people you judge? You couldn't answer me back then.
Because at that time, I hadn't yet devised a method. Now, though, I've finally come up with one. Like the Titan? If you take direct control over everyone's minds, there will be no issue of whether or not they can keep up, yes? How clever. People are born ignorant, after all. After witnessing true magic, I have come to agree with your sentiment. At least for the time being. I just hadn't anticipated that even you nor Serene would be able to keep up with me. You men. But now I see clearly. Since you cannot understand me, how could you possibly support my ideas? I will no longer seek agreement. May we meet again in the stars. Wait, what of the Northwind Legion, human? Where are they? And here I was thinking you didn't care about outsiders. Interesting. It seems I may be somewhat better even than you. Damn, he's gone. What did he mean just now? I'm not sure, but I have a bad feeling about this. No matter what happens, we'll face it together. Understood? Thank you. Betretet den Astrohenon. Astrohenon. Nein, das hier. Moment, Astrohenon. That's my father. Aber dein Vater ist korrumpiert. Gods. He's controlled by humanities, just like the Templars. That monster! I feel his aura is different. Don't you agree, Minerva? I do. Unlike the Templars, the energy in his body is fighting back against the control. Arrhenius said that this condition is known as the boundary. It's when the soul's been opened, forming a channel through which others can enter. Since it can be opened, naturally, it can also be closed. How exactly is this done? Tranquilite is the key to the spell. If the channel between his soul and human's consciousness were closed, then he'd be freed. Understood. You'll cast the spell, and I'll support you. Hilda, Minerva and I will free Harold from human's control, but it's up to you to draw his attention. What should I do? Anything that grabs Harold's attention and weakens him will do. I believe you can do it. As for the rest, let us handle it. All right, and thank you both. Papa? Hild, why are you so obsessed? The north wind blows to the south. That's what you taught me. I can't turn back now. Besides, Papa, I'm certain you know that Eumenides is planning to use the Nexus's power to control everything! You must have stayed here because you were going to fight back against his scheming. You are the commander of the Northwind Legion! If he gets his way, everything we've done here will be meaningless. Our mission would be meaningless. I must stop. I'm being forced to attack you. I'm not afraid to fight you, Papa. The adherents will free you from Eumenides' control. Also, beim Kampf gegen Titan würde ich sagen, dass mein Vater schon recht fit ist, ey. Deshalb will ich schon kacke gegen ihn zu kämpfen. Scheiße. There. Focus.
geh nicht ran, oder? Dein Kopf ist verdreht. Was stimmt mit ihm nicht? It's a miracle. It went even better than I anticipated. Your father's fine, Hilda. You can stop worrying now. By the winds, I'm so... Thank you. My child, come. Let me have a look at you. Papa! Ich dachte, jetzt bringt er alle um. Dass das eine Finte ist. Lass dich ansehen, Kind. Don't look so sad. Are you all right? I told you to leave this place. No, I can't. Humanity still needs to be stopped. He has to pay for what he's done. By the winds, you're still so stubborn. I won't let... Commander, may I interject? Mistress Minerva. I hope you can understand that Hilda is the key to saving Aphes. I know you love your daughter dearly, but she's far more capable than you imagine. We can't do this without her. I'm sure you also understand that we must put a stop to humanity's plan, and we're running out of time. Besides, you can't continue to fight humanities in your current state. We were able to close the channel he used to control your soul only temporarily. If you get near him again, he could reopen it at any time. Oh, may your mother forgive me. Hild, as commander, I order you to pursue Eumenides and stop his ritual. This is your new mission. Papa, are you... If his powers can affect all of Aphes, then they can also affect Ambari. This is his real desire. It's not just liberating a city, but I'll leave this matter to you now. Understood, Commander. I accept this mission. Good. Hild? By the way, Otto's with the adherents now. He's doing well. Otto's still alive? That's wonderful. What about the others? Where are they? They're already on their way back. I watched them leave Aphes myself. Eumenides knows I don't trust him, so he feared the Legion being here would hinder his plot. Once we finished what we'd agreed to, he couldn't wait to send the Northwind Legion out of the city, and I found an excuse to stay. Because I knew you were still here. And Eumenides planned to use me against you. But in the end, I lost. Oh, Father. We'll be reunited with them soon. I swear it. Minerva said that your aura is really strange. Do you feel ill at all? I'm fine. Me attacking first must have worked. The Spellbreak gem was quite useful after all. The Spellbreak gem? Eumenides' apparition must draw energy from the Nexus before it can take form. Because of that, he's vulnerable, as long as you disrupt the energy flow between them. I discovered that Marble was researching a device that could break the flow of magical energy. The whole time I was arranging for people to gather the materials and make it, but nobody knew what my true goal was. Eumenides couldn't monitor us at all times, but that gave me the opportunity to finish it. I thought you just quietly accepted Eumenides' dangerous ambitions. At the time, I had no choice but to tell you that. The fewer people who knew, the better. I understand. I understand everything now, Father. When I was in the Glittering Deeps, I was so stupid. Worrying about you, insisting on staying in Aphes. You don't need to apologize. I'd thought of everything, but I didn't anticipate that your stubbornness would lead to the final chance to fight back against Eumenides. You planned to rebel against Eumenides from the start? Rebelling against Eumenides was just a consequence, not the goal. In order to ensure that the objective of Operation Ashwin could be achieved, I had to consider lots of possible follow-up measures. What makes the Northwind Legion elite is that we don't just look at how things appear on the surface. I was sure to make arrangements. Arrangements? So you mean our comrades who left have other tasks? Lifting the King's curse was just one objective. We also need to eliminate the possibility that the Ephesians' curse could harm others. The timeline's a little messy. All I can say is that when I realized what the real threat was, I started a plan. But if word that I failed makes its way back to Ambari,
Ludwig will immediately start preparations for a battle against Aphes and Eumenides. And if that comes to pass, it will be a terrifying war of magic. Hild, today, you've given us a new chance. By the winds! I will stop him! Ja. This spellbreak gem was damaged in the battle with Eumenides. Although it can't harm him anymore, he should be considerably weaker now. Take it. It's no longer any use as a weapon, but it can still provide some protection. Anti-Zauber-Edelstein. Ah, Moment. Soll ich vielleicht mit den anderen nochmal reden? Thank you so much. I overestimated the strength of both myself and the gem, and it almost ruined everything. On the contrary, your gem was extremely useful. If not for that, we wouldn't have been able to break the mind control spell. But how on earth did you get your hands on an artifact being developed at Fallon Academy? Boah, das habt ihr doch gerade erklärt gehabt schon. There wasn't enough magic in it. So I ventured into the glittering deeps and took the Titan spark to use as a core. That's how I finally completed the gem. Ah, I see. It's impossible to defend against Eumenides' magic without the use of such thing. I'm very impressed that you managed to pull that off right under his nose. So what's next for you, mistress? First, tell me how he seemed to you. Well, he was still seeking atonement. It's difficult for him to cope. The power of the Nexus has changed. If he's still... Understand? I must... When you... It was because of me that you... Es ist so krass, wie viel Dialog die hier einfach Free reinknallen. Herald from the mind control spell. Without... There was no better time. I'll be... Thank it was for the people. Boah, das Geile ist, da vorne ist schon wieder ein Echo. Kannst du auch schon wieder Dialog hören. Impressive, Herald. You managed to fight back even when I had complete control. Unfortunately, you lost anyway. You have to use my amulet when you're in Aphes. Any attempted resistance is useless. I fulfilled my promise to let you take the artifact that will lift the king's curse, and I promised to let you deal with Hilda yourself. I must say, I am puzzled as to why you still betrayed me. I must do my duty to fight any enemy of that bar. And I, your enemy. Once I rescue Aphes, I will bring a brighter future to the whole world. I'm going to build a free and equal new world, free of class division. You're just like the others, ignorant and foolish. This isn't over. What? You use the spellbreak gem. Do you have any idea of the consequences? I'd rather die than to let you control the Nexus. As commander of the Northwind Legion, I will not risk allowing you to become a threat to Anthari. You underestimate the power of the Nexus. I was going to reunite you with your family on the Trinity night. But now is as good a time as any. Kill anyone who approaches the Nexus, including your daughter. Then kill yourself, Herald. Yes, Master. I can't waste my magic on others anymore. Also schade, dass es halt so viel belanglose Nebeninformationen sind. Alle Wege führen nach Aphes. Ich habe gerade, glaube ich, den letzten Teleporter aktiviert. Und ab die Post. Da ist ja noch ein Echo. Juhu! I did it. After merging with the Nexus,
I've manifested my apparition for the first time. Congratulations on retrieving your consciousness and taking control of a portion of the Nexus. My research on the Titan has finally made progress. That's why I can guide your consciousness to draw its power. I'm pleased my theory is proved right again. Even if you can only control a small part of the Nexus's power, it should be enough for you. I can feel it. You're no longer an ordinary human. You're something beyond flesh, beyond magic, beyond the stars. I want to ask why you, but it doesn't matter now. All the hard work I've done to awaken you has paid off. I am perplexed, though. Why is it that you are the one who merged with the Nexus? I would have been happier if it was Serene who ascended with me. Perhaps beyond this power lies something we call fate. Where are you going? I'm leaving Aphes. There's nothing I want here, and the truth I seek is far away. But before I go, let me ask, what are you going to do next? I will save Aphes. I must repay the debt I owe this city. Now that I have the power to save them, I won't fail again. Just as I expected. You're still a fool trapped in this tiny city. Anyway, farewell. This time, I have to come up with... I have to save everyone. Tja, Petrius. Ist der Einzige, der aus dieser Geschichte wahrscheinlich lebend rauskommt. Also von den Bösen. Aber der die Experimente in Sticks gemacht hat. Guck mal, ich hätte sogar Story in meinem Kopf hängen geblieben. Auch wenn man mit so vielen Dialogen konfrontiert wird. You've overcome that matter with your father, haven't you? There aren't many people of your age who possess such a strong will. Looking at you, I'm reminded of how I was back then. Idealistic, self-confident, believing I could do anything. Why have you come here now, though? Is it for justice? For peace? Or for yourself? I could ask you the same thing. If everyone is against you, why not just let them carry on as they are? You don't know what I've seen here. I've seen the possibility of a better world, one that can make everyone happier. Who would be happier? Can you even understand what happiness is as you are now? If you truly care about Minerva, then you should know how she feels right now. How can you possibly look at her face and tell me she's happy? I'm not... I'm asking you, are you truly even Eumenides? No, of course I am still Eumenides. So you haven't changed. I believe you. But the Nexus is influencing your actions. It's made you think you don't need your humanity. Now that you've seen Minerva, though, there's no way you can still believe it. No! Silence! I was wrong. I shouldn't be talking about these things with you. You're disrupting my will, influencing me. Why do you do this? Because even through this whole mess, someone's cared about you through it all. And I promised her that I'd beat the living daylights out of you so she won't have to. You mean to tell me that's the only reason you came here? How utterly foolish.
Ich glaube nicht, dass der Blitz Schaden macht. Uah. Scheiße. Oh, es war so klar. Filtern nach Astralresistenz. Ich denke mal schon, dass das alles Astralschaden ist, was der macht. Oh, da hat sich am Anfang nicht aufgeregt darüber, dass ich seinen Hund getötet habe. Ach, der hat keine Gefühle mehr. Diese Sequenz sehe ich jetzt bestimmt noch 10 Mal. Immerhin ist er schon verwandelt und wir müssen einfach nur hinrennen. Guten Abend, Sky. Komisch, er verhält sich anders als vorhin. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Ja, raus da! Oh, da kommt direkt ein neuer. Jetzt macht er 2 davon. Wie scheiße ist das denn? Hä? Der muss weg.
Ich habe keine Ausdauer mehr. Und nochmal. Juhu! Phase 1. Ah ne, die haben aufgehört, Phasenkämpfe zu machen. It looks like Harold's device is taking effect. Geil. Selbst jetzt gibt es keine Endsequenz, sondern jetzt könnte ich noch mit Leuten reden. It's all right now, child. He can't cast another spell. Give in, Eumenides. The current you will soon be free from your delusion. Even if you create another apparition, you won't be able to do it before we carry out the ritual. We've won. That does seem to be the case. End me, Minerva. End the Nexus. I've spent so much energy trying to change this world. Oh, truly, it's been too much. So much that I can't accept my failure. Maybe you're right. Maybe I've already changed. Have you forgotten who I am? If we're going to talk about the mistakes you've made, then you and I are the same. Sins committed as a human being must be atoned for as a human being. If you die, then I promise that nobody will forgive you. But if you live, then perhaps you still have time to mend some wounds. No. I can't do that. You can. And you'll do it because I will be beside you. Don't, Minerva. I would rather hurt you, make an enemy of you, than be killed by you. Just kill me now. At least you will become a hero. Human, you've always borne your burdens on your own and decided what's best for me. But just this once, you must let me decide. Thank you, Hilda. I've done all that I wished to do. Next, we do what we need to do. Once we place the relics on the Nexus array, this will all be over. Let me know once you've set up the relics. I'll wait until you're through. Nehme ich noch seinen Armreif. Sie haben ihn in den Ring übersetzt. Erhöht die Angriffsschaden bei maximaler ASP. The relics are all ready. At the risk of being too sentimental, Hilda, all of this is due to your hard work. Thank you. We did this together. You did well too. You really know how to push your luck, child. Hey, I just noticed. Your necklace, it looks a lot like mine. It's true. Do you remember what I once told you? That the necklace is a token? Memento is one of House Laurel's greatest pieces of craftsmanship,
and it was once used as proof of the house's bloodline. Huh? Wait, does that mean I might be the descendant of an Ephesian? Will you return to Anbari now? Yes, but I'll really miss you. Yes, as will I. Ende Gelände. Minerva hatte den Fluch aufgehoben, aber die Apheser konnten nicht akzeptieren, dass sie den Nexus geopfert hatte, um Eumenides zu retten. Sie sagten, sie sei für ihn verantwortlich. Sie und Eumenides gingen zusammen ohne eine Spur von Reue im Gesicht. Als der Fluch aufgehoben war, löste sich der Nexus auf und der endlich befreite Eumenides wurde verbannt. Wird er auf dieser Reise der Reue irgendwelche neuen Gedanken haben? Nach diesen Ereignissen wurde Sirin zum nächsten Archon und ist für den Wiederaufbau von Aphes verantwortlich. Nach einem kurzen Urlaub folgte Evangelos ihr und machte sich an die Arbeit. Aufgrund ihres hohen Alters konnte Roxane Minerva nicht länger folgen. Sie widmete sich dem Klerus, diente als Priesterin auf der Akropolis und betete Tag ein, Tag aus für Minerva. Obwohl Minerva verbannt wurde, hält Bion immer noch an seinem Gelübde fest. Er folgte Minerva und Eumenides und verließ Aphes, um seinen Pflichten treu zu bleiben und den beiden zu dienen. Nachdem Asterigos aufgehoben war, widmete sich Marissa wieder der Aufführung ihrer Kunst. Ihre schönen Melodien und herausragenden Fähigkeiten ziehen immer ein großes Publikum an. Vulkan unterstützt gelegentlich den Tempel, während sie beim Wiederaufbau von Aphes hilft. Vielleicht fühlt sie sich aufgrund ihrer Verbindung zu Myron unbewusst Ireneus nahe.
Sirene ernannte Irinois zum neuen Archon des Klerus. Obwohl sie ganz unterschiedliche Perspektiven haben, schaffen es die beiden, eine gute Arbeitsbeziehung aufrechtzuerhalten. Shay und alte Weißbraue sind jetzt auf Abenteuerreise, aber sie haben sich von ihren alten Gewohnheiten nicht lösen können. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, werde ich sie selbst verhaften. Die Schuld und das Bedauern, das er gegenüber seinen gefallenen Brüdern empfand, veranlassten Otto, die Nordwindlegion zu verlassen. Aber wir waren uns einig, dass wir verpflichtet sind, einander zu helfen, wenn einer von uns Hilfe braucht. Mein Vater findet mich immer noch zu kindisch und ist im Training sehr streng. Aber ich werde mein Bestes tun, um zu wachsen und zu beweisen, dass ich alle beschützen kann. Oh, richtig. Ich habe gehört, dass die Menschen von Aphes wirklich dankbar dafür zu sein scheinen, was ich getan habe, um ihnen zu helfen. Jetzt gibt es sogar Baden in der Stadt, die meine Geschichte erzählen. Jetzt verstehe ich, dass es eine Grenze dessen gibt, wozu ich fähig bin. Aber zumindest werde ich eine starke Soldatin und fähige Assistentin meines Vaters sein. Ich werde alle der Nordwindlegion und meinem König widmen. Alles. Ende. Ah, gut, Namen, die ich vorlesen kann. Es wird definitiv übrigens abgewandelte Enden geben. Definitiv. Weil du kannst theoretisch manche Charaktere auch schon vorher aus der Wache kannst du retten. Dass die nicht sterben. Aber es ist alles so verschachtelt, dass du eigentlich da erstmal drauf kommen musst. Also es ist nicht so einfach. Aber insgesamt war das ein gutes, asiatisch produziertes Spiel. Auch wenn es wirklich, sie hatten ein paar mehr sie hat wirklich ein paar mehr, wie soll man sagen, Sequenzen haben müssen. Ohne Scheiß, dieses ewige, du stehst irgendwo, eine Sequenz kommt und dann stehen die Leute einfach regungslos da und du kannst mit denen reden. Das hat eigentlich schon diesen typischen Japan-RPG-Style, ne? Oh, guck mal, da sind Leute. Sie unterhalten sich erstmal 4 Stunden über alles. An sich ist es ein Japan-RPG, was als Action-Adventure getarnt ist. Oder Action-Rollenspiel. Aber insgesamt war es schon nicht schlecht. Und viel zu viel Information in viel zu viel Text. Muss ich leider, für die Art des Spiels ist das halt auch ungewohnt. Du denkst halt nicht, du spielst ein Action-Adventure und du hast irgendwie 300 Schriftstücke irgendwo rumliegen, wo es sogar Sinn macht, die manchmal zu lesen. Denkst dir auch so, what the fuck? Das ist ja so, als wenn God of War, Ragnarök, plötzlich, ja, keine Ahnung, 250 Romane irgendwo versteckt hat, die du liest. Das nimmt dich ja immer wieder aus dem Spielfluss raus, ne? Weil das Gameplay ist ja eigentlich recht temporeich, aber dann hängst du da und denkst, ja geil, jetzt hast du die ganze Zeit gekämpft, jetzt redest du 30 Minuten mit Leuten. Also ein ganz schlimmes Hin und Her. Ich sehe übrigens gerade, man kann die Credits nicht überspringen. Deshalb, falls da was kommt, schmeißt die Aufnahme nochmal an. Wer auf YouTube die Sachen gesehen hat, danke fürs Zuschauen bis zum Ende. Sorry wegen der 2-Wochen-Pause zwischendurch. Wir sehen uns dann hoffentlich bei einem anderen Spiel wieder. Und in Stream, wir quatschen gleich einfach noch ein bisschen. Ciao.